putting these dancers through a marketplace test. It's not a test of their rumba, tango, or cha-cha-cha. They're taking part in an elimination dance, because just like ballroom dancing, the product we're testing is full of twists. All about who qualifies and who doesn't. How are you feeling today? Are you feeling healthy? The product with some fancy footwork? Something you buy when you take out a mortgage. Insurance that's supposed to pay off your mortgage, allow you to keep your home if you get sick or die. But it's leaving a lot of people in the lurch, and we want to know why. So does Leanne Santos. She and her husband Louis wanted to protect their dream home. We just had everything we needed, nothing more, just perfect. They made the biggest purchase of their life when they bought a house in this Burlington, Ontario neighborhood. The ideal place to raise their 2 daughters. So when you saw this place, you thought, this feels right? Yeah, it was the only place we looked at. We walked into the Model 1 and we're like, this is great, okay. Go upstairs. Like millions of Canadians, Leanne and her husband take out a mortgage. $229,000 at TD Canada Trust. This is Mia's room. Does she like pink by any chance? She does like pink, actually. And this is Macy's room. And they buy mortgage insurance, just in case. We just renewed the mortgage, and then, during the conversation, the woman that was doing it for us asked us if we wanted to sign up for mortgage insurance. And my husband said, yeah, I think we should do that. 3 hours west in Chatham, Ontario, Charmaine Sano thought mortgage insurance was a good idea too. Hi, Charmaine. Hi. Hi, how are you? The mortgage on this house, also from TD Bank, $112,000. And just like in Leanne's case, Charmaine's husband takes out mortgage insurance. I think he wanted to provide for me in case something would happen to him. I guess we were being a bit like a Boy Scout, just trying to be prepared for down the road, right? And both families think the extra cost for insurance is worth it. I think it was about $45 a month, roughly. I believe it was around $19 a month. It was doable within our budget. And signing up for that coverage? A breeze. Just said, read that over and sign your initials, basically, and then we'll get everything going. That was so it? Pretty easy, yeah. Seemed like there wouldn't be a problem. Yeah. If Leanne and Charmaine's husbands had bought insurance from a licensed broker, agents would figure out if they were eligible before they start paying premiums. But get this, when you get mortgage insurance at the bank, most of the time medical records are only scrutinized when it's time to make a payout. It's called post-claim underwriting. But actually qualifying for that insurance payout, not so easy. To find out why, I put Jim Bullock on my dance card. How about a spin? Okay, so our dance steps need a little work, but Bullock's been in the insurance industry for 35 years, fights for families trying to get a payout, and he says post-claim underwriting has its own spin. The problem for the insurance company is underwriting costs money. It costs money to administer a blood test. It costs money to administer a urine test. It costs money to have a chest x-ray. What the insurance industry is doing in these mortgage policies is foregoing all that cost in every single one and only spending money to investigate on the few that die. So meantime, they're collecting everyone's premiums, Yes. and they may or may not be covered? Well, that's the beauty of it. They're collecting money on everybody, and for a lot of them, they're not really at risk. So that the most profitable business you can write is a business where you collect the premium, but aren't really at risk. To find out how this works, we make up our own application form for mortgage insurance based on what you get at the big 5 banks. A long question with a yes-no answer. In the past 5 years, have you been tested for, received any treatment for, taken any medication for, medical advice, diagnosis, required follow-up, or had any known indication of the following: heart or circulatory diabetes, liver, kidney, elevated cholesterol, or high blood pressure disorder, elevated central nervous system, including paralysis? Hello? Can I ask you to fill out our form here? It's just a yes or no. We get our test underway.
In the past 5 years, have you been tested for, received any treatment for, taken any medication for, received medical advice, consultation, diagnosis required Pretty long question. heart or circulatory problems, tumor, cancer, asthma, diabetes, liver or kidney disease? or any other lung respiratory condition. Wonder if people read it more closely at the bank. So there's a yes or no? You're going to check the no. Seems simple enough, but turns out forms like this can trip you up. There's virtually no chance of doing it accurately and completely. No chance. Put it this way, I haven't seen anybody do it. So for the general public, would you say it's straightforward, easy to understand? It's easy to tell when a form is designed for consumers. How so? They ask very short, specific questions. Have you ever had hepatitis? Yes or no? But these application forms are the opposite of yes or no questions. They're the opposite, and there's no explanations. So how great do you think this is for the consumer? Well, it's terrible. If they really wanted to develop the information correctly, they'd take all these generalities and break them down into maybe 30 specific yes-no questions. I remember my first Cholesterol. mortgage insurance. Mortgage insurance. அது கடந்த எவ்வளவு காலம் இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாகி? நான் இது கடைசியா பார்த்தது in March somewhere. March 2008. இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக அதாவது அது திரும்பவும் சொல்லுங்க. அந்த இடையிலே நான் நிறுத்தி வச்சிருக்கின்றேன். அதை அதனுடைய சாராம்சத்தை சொல்லி நாங்கள் மீண்டும் அந்த நிகழ்ச்சியை தொடரலாம். சொல்லுங்க. இந்த நிகழ்ச்சி புதிதாக நிகழ்ச்சி கேட்கின்றவர்கள் இப்பொழுது வானொலியை போட்டவர்கள் அல்லது இப்பொழுது நிகழ்ச்சி கேட்க ஆரம்பித்தவர்களுக்கான தகவலாக இருக்கும். சொல்லுங்க. இந்த நிகழ்ச்சி சிபிசி மார்க்கெட் பிளேஸ் என்ற ஒரு புரோகிராமில் ஒளிபரப்பாகிய நிகழ்ச்சி. இது என்ன மாதிரின்னு சொன்னால் மோர்ட்கேஜ் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருப்பவர்கள் அது எவ்வளவு தூரம் அதை கவனமாக அதை எடுத்திருக்க வேண்டும், அப்படி எடுக்காத விடத்து அவர்களுக்கு கிடைத்த அனுபவத்தை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் சரியான முறையிலே விளக்கம் அளித்திருக்கின்றார்கள். மற்றது அந்த மோர்ட்கேஜ் இன்சூரன்ஸ் என்னத்துக்கு அவர்களுடைய மோட்டிவ் என்ன ரீசனுக்காக கொடுக்கின்றார்கள், அதனால் என்னென்று லைசன்ஸ் உள்ள ஆக்கள் அதை விற்கணுமா அல்லது லைசன்ஸ் இல்லாத ஆக்கள் விற்கணுமா. அநேகமாக யுஎஸ்ஏலே இப்படியான ஒரு போஸ்ட் கிளைம் மோர்ட்கேஜ் இன்சூரன்ஸ் விற்க முடியாது. அதே மாதிரி அல்பர்டாவில் இந்த மோர்ட்கேஜ் இன்சூரன்ஸ் விற்பதாக இருந்தால் அவர்களுக்கு லைசன்ஸ் இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஒன்டாரியோ பொறுத்தவரையிலே லைசன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு இன்சூரன்ஸை விற்கும் பொழுது அவர்கள் விற்க முடியாது. எனவே தான் அவர்கள் அந்த போஸ்ட் கிளைம் இன்சூரன்ஸை விற்கின்றார்கள். அதன் மூலம் அந்த மோர்ட்கேஜ் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது அதன் மணியை மட்டும் நீங்கள் செலுத்திக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். கிளைம் ஒன்று வரும் பொழுதுதான் உங்களுடைய மோர்ட்கேஜ் இன்சூரன்ஸ் அப்ளிகேஷன் ரிவ்யூ பண்ணப்பட்டு அதன் பிறகுதான் உங்களுடைய தகுதி மோர்ட்கேஜ் இன்சூரன்ஸுக்கு நீங்கள் தகுதி உடையவர்களா என்பதை நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. அது 10 வருஷமாக இருக்கலாம் அல்லது எவ்வளவு காலமாக இருக்கலாம். பட் உங்களுடைய மோர்ட்கேஜ் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் தகுதி உடையவரா இல்லையா என்பதை நிர்ணயிக்கும் காலம் உங்களுக்கு அது ஒரு தேவை ஏற்படும் பொழுது. ஆனால் அந்த தேவை ஏற்படும் பொழுது அந்த தகுதி நிர்ணயிக்கப்படும் பொழுது அது ஒரு தேவையற்றதாகவே கருதப்படுகின்றது. அதில் ஒரு பிரயோசனமும் இல்லாமல் போய்விடுகின்றது. பெரும்பாலான விடயங்கள் ஒரு என்னன்னு சொல்றது ஒரு மாயமான ஒரு சூழ்நிலையை வச்சுதான் நடத்தப்படும் இல்லையா? எங்களுக்கு ஒரு சர்டனிட்டி இல்ல. நாங்கள் ஒன்று வைத்திருக்கின்றோம், ஆனால் அதில் பலன் கிடைக்குமா இல்லையான்றது தெரியாது. என்னை பொறுத்தவரை பல பேரிடம் நான் கூறி இப்ப டயபெட்டிக் குளுஸ் எடுத்துக் கொண்டிருப்பார்கள், அவர்கள் கூட மோர்ட்கேஜ் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்கின்றார்கள். அப்படியானவர்களுக்கு நான் சொல்லும் பொழுது அவர்கள் மிகவும் நம்புவதை அவர்கள் தவித்துக் கொள்கின்றார்கள். அதுதான் நீங்க பாக்குறீங்க போல. உண்மையிலே அந்த கண்ண பேர் இந்த மோர்ட்கேஜ் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கிறார்கள், அவர் டயபெட்டிக் குளுஸை எடுத்துக்கொண்டிருப்பார்கள் உதாரணமாக. ஆனால் பேங்க்ல ஒரு கிளாக் சொல்லுவார், நோ ப்ராப்ளம், அது உங்களுக்கு இதுல நோண்டு போட்டா அதுல ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் நான் தருவேன் சொன்னால் அவையில் பே பண்ணி கொண்டிருப்பினோம். ஆனால் அவளுக்கு ஒரு கிளைம் வந்தால் அது கடைசி வரையுமே கொடுக்க மாட்டார்கள். ஈவன் ஒரு கட்டத்தில் கேட்கின்றார்கள், ஹேவ் யூ ஹேட் யுவர் பிளட் டெஸ்ட் டன். அவங்க கேட்கறது உங்களுக்கு பிளட் பிரஷர் இருக்கான்னு கேட்கவில்லை, ஹேவ் யூ ஹேட் டெஸ்ட் டன் என்று தான் கேட்கின்றார்கள். அப்ப அதுக்கு நீங்க நோன்னு சொன்னால் that means you lied on the application. அதே மாதிரி இப்ப even last 6 months have you had any diarrhea or vomiting or any fever? If you had, obviously நீங்க ஹெல்த்தியா இருந்தா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவீங்க. ஆனால் அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்க நோன்னு மார்க் பண்ணி இருந்தால் so you lied on the application. Based on that your claim will be declined.
அப்ப இப்படியான கொஸ்டினை சரியான முறையிலேயே விளக்கம் அளிக்கப்படுவதில்லை. நீங்கள் பேங்கிலே அப்ளம் பொழுது நீங்கள் சரியான ஒரு இன்சூரன்ஸ் முகவரை அணுகி அவர்கள் மூலம் அந்த இன்சூரன்ஸை பெற்றுக்கொண்டால் உங்களுடைய கிளைம் நிச்சயமாக கிடைக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கின்றது.